they sold their own mortar before their death. En het is interessant dat veel mensen die maken hun eigen doeken om uiteindelijk ingewikkeld te zijn. Now on to the superstitions, which is very interesting because a lot of these superstitions go directly to Iberia and the time of the Inquisition. Dan komen we nu op het punt van bijgeloof. En heel veel van die bijgeloven dat komt terug vanuit de periode van de Inquisitie uit Iberië. One that stands out and comes to mind right now is not being able to point at the stars at night. En er is één bijgeloof dat het niet toegestaan is om te wijzen naar de sterren s'avonds. And I have actually a video here from one of the subjects who was speaking about this and how she counted the stars and she had warts on her body. Hij had iemand geïnterviewd en die vertelde hem dan ook dat toen ze dat wel deed, dat ze vatten op haar hand kreeg. And this superstition was developed by the new Christians in Iberia in order to protect the Jewish identity of the family during a time of persecution. En dit soort bijgeloof is eigenlijk juist ontstaan om de identiteit te beschermen van die nieuwe bekeerlingen. And the reason why is because the Shabbat is over when we have 3 stars. So children will go out in public and start counting them. And if they count the stars, imagine the inquisitors watching. Oh, ahí están los judíos. They're the Jews. So the parents had to teach their children to make them afraid by creating this superstition. En waarom is dit bijgeloof nou gekomen? Dat kwam omdat voor Joden is het zo dat de Shabbat pas begint wanneer er 3 sterren zijn. En om kinderen en de familie te beschermen tegen de inquisitie moest dat gebruik dat kinderen naar buiten gaan om sterren te tellen, moest tegengegaan worden en daarom werd dit bijgeloof bedacht. Another interesting superstition is the way that the women sweep in the house. So the women are sweeping from the front door towards the middle of the room and not past the front door. Er is nog zo'n gebruik dat wanneer de vrouw aan het vegen is, het huis, dat alles wat ze opveegt naar het midden van de kamer wordt opgeveegd in plaats van meteen de deur uit. And some families will say, when I ask them why do they do that, they will say, no, you cannot sweep past the front door because if you sweep past the front door, you take the good luck out of your house. En hij vroeg dan waarom wordt het dan zo gedaan. En zei ja, als je meteen alles de deur uitveegt, dan verdwijnt ook het geluk in huis. According to some anthropologists and Jewish historians, there was one in the 18th century named Moshe Hagiz who traveled from Jerusalem to the Iberian Peninsula, and he noticed all of the Anusim families, the converso families, that they would sweep the floor this way because there was a mezuzah hidden in the door. So according to law, you're not supposed to profane the holy name, so you sweep inwards and not past the door. En er zijn Joodse historici die al dit eigenlijk laten zien dat er in het Iberisch Schiereiland het gebruik was dat je niet het stof uit de deur veegde, want de mezuzah zou je dan verontreinigen. Daarom was het Joods gebruik om naar het midden van de kamer alles op te vegen. And the last section of the questionnaire that I developed had to do with ethics. And these questions came from Maimonides' Mishneh Torah, Ilchot De'ot. En het laatste onderdeel is ethiek en dat op zijn vragenlijst waren de vragen gebaseerd op het werk van Maimonides, de Mishneh Torah. And so I asked them questions about kids fighting in the family, how do they dress, how do they take care of the poor, how do they take care of strangers, and these type of things, to see what kind of Jewish ethics did they continue to transmit. En de vragen waren bijvoorbeeld gebaseerd op als kinderen met elkaar ruzie hebben en hoe je dan omgaat met zwakkeren in de samenleving, om te zien wat ze daar dan in deden. You can read all about that in the book, the details, and I have all the sources from the Talmud, Shulchan Aruch, Mishneh Torah, and other sources to explain each one of these customs that I found in Bani in detail. En het boek wat hij heeft geschreven, daar komen alle bronnen naar voren in detail.
Here I have a video of Miss Garcia Pimentel. She's such a lovely lady. She's in her 80s, and she here is telling me about Estamos con la señora Isabel marriage customs. García. ¿Puede explicar para nosotros cuál es la costumbre, por ejemplo, los primos, si se casaban en la familia, si era costumbre o era común, o qué puede decir sobre eso? Bueno, siempre ha existido que se han casado familias, primos, muchas veces aún conociéndose, y otras veces que no se conocían y venían de otro sitio. Y analizando de dónde el proceder de la familia, se casaron. Muchas gracias. So here I asked her to explain about the custom of marrying cousins, and she explains that it's very common for cousins to marry each other. Sometimes they didn't know that they were cousins, but then when they looked at the genealogy, they saw that they were cousins, and then they gave them permission to marry. Hier wordt dan gevraagd naar gebruiken rondom het trouwen en zij geeft antwoord op de vraag of neven en nichten met elkaar trouwen. En in sommige gevallen wisten mensen niet dat ze neef en nicht van elkaar waren, maar als ze naar de stamboom teruggingen, zagen ze vervolgens dat ze neef en nicht van elkaar waren. Yeah. This is Mrs. Aguas Vivas, and she was very interesting because her father was the butcher for the entire city of Banilejos. And when I asked her about how it was done, she explained in detail what she saw as a child, her father doing exactly according to Jewish law. En deze vrouw, haar vader was slager. En ze vertelt in groot detail wat had gezien, hoe haar vader dan het vlees klaarmaakte. En dat kwam totaal overeen met de Karsboetwet. So let's hear what she has to say. Para lo que así era esa vieja. Entonces ella era muy meticulosa con eso. Sí, muy delicada. Yeah. Incluso ahora yo digo que soy rica, gracias a Dios, que ya mis hijos son mis mujeres. Y ellos me mantienen lo que pueden, gracias a Dios. Pero en tiempos atrás nosotros nos criamos pobremente, mi papá era muy pobre, trabajaba en agricultura y era carpintero, como le llamaban, ahora se dice, él era carpintero, él hacía casas. Pero sufrimos, pasamos de todo, pero gracias a Dios nos criamos. Va bien entre la agricultura, otra gente lo conozco, muchísimas buenas cosas que uno se satisfacía, cosas naturales. Y cuando a la hora del almuerzo, ¿qué decían sus padres? Había que preparar víveres, eso era los desayunos, siempre eran los víveres, y después pues su comida, arroz y habichuelas de forma regular, pero no con carne, no vacía. Cada agua a la calle. Y antes de entrar a la casa, ¿tenían que lavarse la mano o hacer algo, bañarse? Sí, se ponían algo para que lavarse la mano. ¿Y por qué tenían que lavarse la mano? Bueno, yo considero realmente se regaba con palo y tierra. Ajá. Ahora es que hay dique, ahora es que hay estas cosas. Pero antes no se usaba la tierra, se regaba con palo y tierra, venían para se lavaban la mano. Okay, ¿y por qué se lavaban la mano? Here I asked her many questions. I took advantage of recording these different things. So here she is explaining the history of her family, her father, how he did work in carpentry as well, in agriculture. And I asked her about the washing of the hands before eating, before and after, and also about what is it? I asked so many questions. The interview is very long. That's why I forwarded it. You mentioned something about breakfast there, and yes, the type of food that they will eat. Víveres, which is a French word, vivre, to live, which are referring to roots like yuca, batata, these type of things. This is what they would eat during the midday, and they were not allowed to eat outside of the home. Yeah, that was the main thing. Het interview is net een klein stuk van een heel groot interview waar eigenlijk naar voren komt over het handen wassen. Ook over verschillende gebruiken rondom het eten van wortels, van aardappelen, van noem maar op. I'm going to skip this part about the superstition because of time, but here Mrs. Lara speaks about
not being able to point at the stars and having the warts. Dit filmpje verwijst dan naar de sterren, wat net ook langs is gekomen. Now comes my favorite part. Nu komt zijn favoriet onderdeel. So, we go back to our original question, the problem. The state of Israel, the rabbinate says that there's no way to be able to prove that the descendants of the new Christians have maintained their Jewish status throughout the generations. Here I already showed you one method, which is called inquisitorial method, which is a sociological anthropological method. And now I'm going into genetics to show how the maternal lineage stays intact genetically. Even terugkomend op het probleem waarin dus het rabbinaat zegt dat er dat de Bani dat die niet afstammelingen zouden zijn van Joden. Hij heeft in eerste instantie dus een vragenlijst ingevuld. Dat is een onderzoeksmethode om toch de gebruiker aan te tonen. Maar nu wil hij aan de hand van de DNA toch wel aantonen dat er verwantschap zeker is. In 2013, the state of Israel started to question whether it was going to be possible to receive Jewish immigrants based upon their genetics, mainly for the Russian Jewry. Er is onderzoek gedaan of het misschien mogelijk is om Joodse afkomst terug te zien in het DNA. En vooral voor de Russische gemeenschap. So when we talk about Jewish genes, according to the definition of Dr. Susan Kahn, we're talking about population genetics, which is what I did in my research, and also genetic testing for both disease and Jewish identity, and human ova and sperm donation in the domain of assisted conception. These are different things, topics that are discussed when we mention the term Jewish genes or Jewish genetics. En het gaat om Joodse genen, dan wordt er dus gekeken naar de populatie, de genen die daarin voorkomen, waarin er wordt getest op ziektes, maar ook op Joodse identiteit. Maar ook spermadonatie komt dan langs. So, in this genetic study, I had a control group and also a test group. The control group were people who were not from Bani, so people from different Caribbean countries or Latin American countries, and people who live on the outskirts of Bani, who have no genealogical ties with Bani. Er waren in feite twee groepen, een controlegroep en die groep komt eigenlijk uit allerlei verschillende delen uit Zuid-Amerika. Dat DNA werd vervolgens genomen, maar ook degenen die dus rondom Bani wonen. Yeah. So, as I explained before, my test subjects, they had to descend from these families. Here we have the list of the families, and they had to have at least 3 generations living in Bani, and they had to have cousin marriages among the maternal lineages. Hier zie je de namen van de verschillende families, waarvan degenen die worden getest, dat zijn er 19 geweest, daarvan werd de DNA afgenomen. What's interesting about this list of families, the majority came from Canary Islands, some by way of Portugal, and some from Andalusia, from Spain. You will find all these names in the Portuguese synagogue here in Amsterdam. All of them. Het is interessant dat eigenlijk al deze namen, deze Portugese, deze Spaanse namen, ook allemaal terug te zijn hier in de Portugese synagoge. And here are 3 of my families, Garcia, Ruiz and Lara. En Garcia, Ruiz en Lara, dat zijn families. So, the control group we have from these different places, in order to be able to compare the test group from Bani to
the control group to see the differences. En in dit soort onderzoek moet er altijd een vergelijking worden gemaakt. En de controlegroep die kwam hier vandaan om uiteindelijk het DNA te vergelijken met die van de Banilejos, om de verschillen te zien. What I did with the DNA was I went to all of the subjects that I interviewed and I took a saliva swab from them. There were 3 people that didn't want to do it, so at the end I had to throw out their information from my study, unfortunately, but that's what happened. Aan de hand van wangslijmvlies wordt dan DNA genomen. Er waren 3 families die uiteindelijk dat niet wilden, dus eigenlijk al hun gegevens mag je dan niet meenemen in je onderzoek. And what I was testing for was called mitochondrial DNA, which is the DNA that's passed down from mother to the children, so the maternal lineage. Dus vooral als het gaat om DNA wat over wordt gebracht vanuit de moeder. And the mitochondrial DNA in genetics, in commercial genetics, we have what's called HVR1 and HVR2, which is hypervariable region 1 and hypervariable region 2. I'm going to explain that now. De HVR1 en HVR2, dat zijn uiteindelijk de DNA-soorten, denk ik. Ja, dus waar die dan op gaat kijken en gaat analyseren. So the hypervariable region 1 DNA can demonstrate a genetic connection, an ancestral mother up to 1300 years ago. De eerste, de HVR1, die kan uiteindelijk teruggaan, kan 1300 jaar teruggaan in de tijd. The hypervariable region 2 does the same, but up to 700 years ago. En de HVR2 die kan aantonen, maar dan 700 jaar terug. So this is, for the purpose of the study, I focused on hypervariable region 2, because if we calculate the time period going back from now, it will take us back before 1391, when the forced conversion started in Spain. En het gaat natuurlijk om die tweede HVR2, omdat het gaat om het achterhalen van de bekeerlingen. En dan hoef je natuurlijk niet zo ver terug te gaan van 700 jaar. So what that means is that if we take the DNA of these women in Bani and we compare it to the DNA of Jewish women, Sephardic women around the world, and they have similar DNA on the HVR2, that means they have a common mother going back to the Iberian Peninsula. En dan kun je de vrouwen van Bani kun je dan eigenlijk verbinden met de Sephardisch-Joodse vrouwen, of zij hetzelfde DNA hebben, dus dat met elkaar delen. So the way the DNA works is we have what are called haplogroups. Haplogroups are similar genetic markers, and they're given a letter and a number, or just simply a letter. En nou, wat zijn haplogroepen? Dat zijn groepen waarin de vergelijkingen getroffen kunnen worden, welke groepen je dan met elkaar gemeen hebt. Here we have what's called a haplogroup map, the migrations of, and here are the different haplogroups that we have according to the family tree DNA and the genetics. And this map shows the migrations according to the theory of anthropology coming out of Africa and moving to Europe and then to the North and South America. Dit is de kaart die eigenlijk de migratie laat zien van mensen vanuit Afrika richting het Midden-Oosten, Europa, Azië en uiteindelijk de nieuwe wereld in. So what that means here, according to this map, is that if we're looking for Jewish or Middle Eastern DNA, according to the maternal lineage, we're going to be looking at these haplogroups over here, going to Iberia. So J, T, N, L3, L2, either one of these groups. These are going to be the main groups. Dus als je op zoek gaat naar Joodse families, dan moet je vooral kijken waar Israël nu ligt. Vooral die groepen, die moet je dan vervolgens terug kunnen zien. So let's see what we got in Bani. Dus even zien wat we in Bani zijn tegengekomen. Right. So this was the control group. So this is going to be our
our group to compare, what I did here, I took 4 women from the city of Bani, and the satellite towns, including Matanzas, Villa Sombrero, Los Llanos, and Angostura, in addition to 7 women outside of Bani. And so they're representing the Dominican Republic host population, the Iberian, and then the Latin American populations. And this group yielded 23.7% of haplogroup A. You can see here the percentages. 18.1% of haplogroup C, 27.3% of haplogroup L3D, 9.1% of haplogroup H, 9.1% of haplogroup L1C3, and 9.1% of haplogroup L2D. Now, this group A and C in the Caribbean represent the Native American people. Hier zie je uiteindelijk de groep die gevormd is op de Dominicaanse Republiek zelf, met 4 vrouwen uit Bani en ook nog omringende dorpen en 7 daarbuiten. En vervolgens kwam er dan deze haplogroepen kwamen daaruit. En 2 die net als laatste aanwees, dat zijn de inheemse bevolking. The haplogroup L3D is found mainly in East Africa. En de haplogroep L3, dat is vooral Oost-Afrika. H is found mainly among the Scandinavian peoples and also all over Western Europe and even among Jewish populations. En groep H, dat is vooral Scandinavië en West-Europa. Haplogroup L1C3 is found in West Africa, mainly among the Akan and the Ashanti peoples. En L1C3, dat is vooral West-Afrika. And the last one, L2D, is found in Andalusia and also in West Africa amongst the Ewi and Herero people. En L2D, dat zijn vooral vanuit Spanje, Portugal en West-Afrika. So we have here a big mix of people from, this is our control group. Dus we hebben een flinke groep. So here I'm going to fast forward this because I just explained this where these groups are coming from. In our study of Bani, 2 women have haplogroup H, and as I explained, haplogroup H here we can't really see the colors, but the darker color is where the highest concentration of this haplogroup is found. So we can see in Iberia, also in this area. This is where we're going to find more H's. 2 vrouwen van totaal 19 die ontdekt zijn, die hebben met name haplogroep H. En het kaartje zou laten zien dat dat vooral het Iberisch Schiereiland is, een stukje van. These 2 women from the study don't know that they are related to each other, but their DNA matched. Die vrouwen weten niet dat ze familie van elkaar zijn, maar het DNA dat kwam er wel overeen. Here we see the haplogroup H, which is this big part, this green, in all of these different places. This map was developed by a geneticist very popular in Israel, in the University of Haifa, named Dr. Behar. And he has been researching Jewish population genetics for many years. And he developed this from his research in 2008. And he found haplogroup H in all of these different Sephardic diaspora communities. En al uit eerder DNA-onderzoek kwam er naar voren dat dit kaartje laat zien, Bulgarije, Turkije, het Mediterraans gebied, dat die haplogroep H veel voorkomt in het gebied. What's interesting about this is that our women in Bani, according to the database of Family Tree DNA, which is the company that I promote to do this research with, they have the largest database of Jewish populations in the world, commercially. And these 2 women of Bani, this is who they match with in the database of Family Tree DNA. En die 2 vrouwen die met haplogroep H veel gemeen hadden, die komen hier voornamelijk overheen. Al de Sephardische Bulgaren, Algerije, Tunesië, Turken, Grieken. Yeah, what we see here, Sephardic, that means that in the database, when the person who took the exam identified as a Sephardic Jew,
in the study of Dr. Behar. En in het eerder onderzoek, die mensen die identificeerden zichzelf met Sephardische Joden, dus vandaar dat dat DNA. So you can see here, 26 Sephardic Moroccans match with the 2 women of Bani, 19 Sephardic Jewish Turks. You can see here the entire diaspora of the Sephardic Jews matching with these 2 women of Bani. En je ziet hier eigenlijk opvallend natuurlijk Sephardische Marokkanen, Sephardische Turken. Eigenlijk zien we hier de hele diaspora van de Sephardische gemeenschap. Then we have matriarch A. Matriarch A is interesting because A is found in the Native American population and also in East Asia and also in Central Europe. Interessant is die haplogroep A, want dat kom je zo wel tegen in Oost-Azië, maar ook in Centraal-Europa. There were 3 women from our study who do not know that they're related to each other, who matched. And they have the same matriarch, A. En er zijn 3 vrouwen die uit het DNA-onderzoek dus familie lijken te zijn. So this is an interesting comparison here that I found. This study by La Luisa Fox Cabral in 2001 they found 27 bones of the Taínos, the Native American peoples of the Dominican Republic. And they went to a cemetery and they took the bones and they tested for the mitochondrial DNA, and 18 of those individuals belonged to haplogroup C and 6 other individuals to haplogroup D. Notice that there's no A and there's no B. So that means that this group A does not come from these Taínos. En er zijn botten gevonden van de inheemse bevolking. En daar is dan ook DNA van onttrokken en bleek dat ze vooral tot C en D horen. Dus dat ze helemaal niet overeenkomen met de groep A. So if they're not from the Taínos, where are they from? Dus als ze niet van de Taínos zijn, waar komen ze dan wel vandaan? This is a study of Ashkenazi Jewish populations, haplogroup M and A percentages. We can see here among French Jews, 2% of French Jews in the world descend from haplogroup A. We zien in dit lijstje eigenlijk dat 2% van de Franse Joden die haplogroep A in zich hebben. If we prorate, we do a little bit of math. If we say that roughly 13, 14 million of Jews who are identifying as such in the world are Ashkenazi, that means that we're in the 100,000s of these percentages of people who descend from this matriarch. En als we dan kijken naar de totale populatie dat daarachter zit, dan spreek je ook wel honderdduizenden. So this study was done in 2013, and in general, 1% among West European Jews descend from haplogroup A. En ongeveer 1% van alle West-Europese Joden komt van deze haplogroep af. Yom Tov Assis, who was a professor in Hebrew University in Israel, he talks about in a book called The Jews of Aragon, Spain, how Ashkenazi Jews from Russia, and Germany, and France, they went to Catalonia, Barcelona, which is northern part of Spain today. En in de 13e eeuw wordt geschreven dat Ashkenazi-Joden gemigreerd zijn richting Catalonië, Barcelona. So possibly, this haplogroup A that's going to Iberia, which eventually finds its way to the Dominican Republic, came from this population. Dus de mensen met haplogroep A, die komen waarschijnlijk uit deze migratie voort. Then we have the matriarchs of the L groups, which are found mainly in Africa, whether North Africa, East Africa, or West Africa. And these groups, I assigned them letters to simplify. So L2A, L3E, and so on and so forth. I just called C, D, E, F for purposes of simplification. Om dat simpeler te maken, deze haplogroep heeft die C, D, E, F genoemd. Die komen vooral uit Afrika.
And these are signature lineages, meaning that they were found in large numbers in Bani. And this particular haplogroup is found among the Chuetas in Mallorca. The L3E2B is one of the lineages. En wat hij Edan noemt, dat wordt onder andere in Mallorca gevonden als haplogroup. And here I just explained about the haplogroup L. You can see here the darkest color is where you're going to mostly find this. And even here in southern Spain, and over here as well in the Near East, you have haplogroup L. Een haplogroup L hier in Noord-Afrika, een stukje Spanje, maar ook in het nabije oosten. Here, in this study, we can see these two groups, L2A and L1B. Can't really see the colors so much here, but L2A over here and L1B over here, if you look at the colors, you will see that in these studies of these populations, they're found amongst people in the Moroccan Berber and also Tunisian Arabs and Andalusia, in Huelva, and Granada. So these are typical places where Jews have gone through or have lived at some point. En we zien in die haplogroep L, zien we heel veel vanuit Andalusië, vanuit Noord-Afrika, waar dus die Sephardische Joden doorheen zijn gegaan. And here in the study also by Behar in 2008, amongst the Middle Eastern or the Arab Jewish populations, he found these haplogroup L's in these percentages among the Moroccans, the Tunisian and the Libyan Jews. En in de Joodse gemeenschappen van Libië, Tunesië en Marokko is deze haploggroep L ook teruggevonden. Matriarch J is very interesting because Matriarch J, the Jewish population of Azerbaijan, which is Middle Eastern, 50% of the population descends from one matriarch of haplogroup J, and one woman of Bani matched with that matriarch. How did that happen? In Azerbeidzjan is het zo dat in het oosten is het zo dat de Joodse gemeenschap daar overeenkomt met de groep J. En er is één vrouw in Bani die diezelfde haplogroup is meedraagt. And haplogroup J comes from the Middle East and makes its way to Iberia. You can see here the dark color where it's found, and here in southern France, Languedoc, Basque. Yeah? En in deze groep J, die vanuit het Midden-Oosten, zien we dan ook Baskeland in Spanje naar voren komen. And here, in the database of family tree DNA, we can see 15